بدأت وانا عندي زي اي واحد كنت بحب العب كورة وانا عندي 5 سنين في الشارع، فروحت مركز شباب ارض اللواء عندنا، فشافني كابتن محمود نصر. طبعا كنت قاعد يمرني وقعد يعلمني حاجات لحد ما جات وقت يعني، ورحت النادي الاهلي. فكانت بدايتي بلعب زي اي واحد لحد ما الحمد لله يعني وداني النادي الاهلي وتعلمت منه حاجات كتير طبعا. برافو 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 حبيبي، برافو 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 حبيبي، برافو. كان بقى ابويا الله يرحمه على طول كان في ظهري، كان هو اللي بيوديني. الامر كان صعب ان والدتي توديني المشوار ده كله، بس هو كان في ظهري ومقويني دايما. وبعد كده بقى والدتي يعني خلاص حست ان انا بحب الحاجه ديت، فبقت هي كمان واقفه في ظهري. فهم دول يعني اللي وقفوا معايا من الاول خالص. لا، انا النادي الاهلي بالنسبه لي كل حاجه. النادي الاهلي انا اتربيت فيه، وغير كده انا بشجع النادي الاهلي. فانا اصلا ومشجع للنادي الاهلي قبل ما بلعب فيه. فانا النادي الاهلي عندي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. تاني خطرة وجول، جول رمضان كريم، الله اكرم. هنشوف في العرضيات هيقدر يشتغل ازاي بقى ايفونا مع زمايله. يا ولد يا لعيب، رمضان خطير شرير، جول جول جول. بقول لحضراتكم رمضان صبحي ملوش حل. جمهور النادي الاهلي كل حاجه في حياتي طبعا، يعني هو بعد ربنا وبعد النادي الاهلي هم اللي عملوا رمضان صبحي. دايما كانوا على طول واقفين جنبي وكانوا سبورت ليا. فبتمنى الفتره اللي جايه الواحد يفضلوا في ظهري كده دايما ويقووني ويبقوا على طول معايا ان شاء الله. طبعا الاهداف المهمه بالنسبه لي اكيد الجون بتاع ماتش نيجيريا اللي صعدنا فيه افريقيا اللي انا اللي جبته. ولحظه مهمه في حياتي اعتقد بتاعه محمد صلاح لما جاب الجون اللي صعدنا كاس العالم. اكيد اللحظه دي مش انا بس، اكيد كل مصر كانت اللحظه دي بالنسبه لها مؤثره جدا بشكل يعني مؤلم. ادي امامنا الكره الركنيه لكن يشيل على طول اوبوبونا، تسديده وادي مروان تعود الى رمضان. يا ولد يا رمضان، يا رمضان يا رمضان، احسبوها وخلصوها وسجلوها، ومصر امامنا في هذه اللحظات تسجل عن طريق رمضان صبحي. بدأ طبعا زي ما انا كنت بقول لك، اللي انا كنت دايما الخطوه جات لي بعد ما طلعت الدرجه الاولى. انا نفسي احترف، فكنت بسعى لده، فكنت بلعب كويس جدا في النادي عشان يجي لي الخطوه دي. وفعلا حصلت وطلعت على اكبر دوري في العالم. فكانت خطوه بالنسبه لي مهمه جدا وخطوه اثرت فيا يعني. في حاجات كتيره مختلفه، التمرين نفسه مختلف، العقليه بتاعت الناس بيفكروا ازاي، كل حاجه مختلفه، عايزين كل حاجه هناك. الشغل يعني شغل، بتتمرن كويس جدا، بيحافظوا عليك كويس جدا. فلا، في فرق كبير جدا. فاتمنى اللي مصر تعمله الفتره اللي جايه. اول موقف يعني موضوع اللغه ده فرق قوي يعني. كان لازم، كنت طالع مش عارف اتكلم كويس قوي. فده فرق معايا في الاول، كان موضوع صعب. العيشه هناك اللي انت تقعد لوحدك في جو زي ده، في جو برد، في جو انت مش متعود عليه، الدنيا بتنزل تلج. فطبعا كان في اختلاف كبير جدا. فبس الحمد لله الواحد تأقلم دلوقتي، فالدنيا مشيت تمام يعني. Says, Ramadan, how are you feeling? Yeah, I'm fine. Everything's okay. My knee is better now. In first training today, I am happy in ground today. I am happy in knee. It's good now. Everything's okay. انا دلوقتي في هادرسفيلد. بتمنى ان احنا نعمل معاهم موسم كويس، واللي انا العب معاهم الفتره ديت، وان شاء الله ادي بشكل كويس. وبعد كده افكر انا عايز اعمل ايه بعد السنه دي لما تعدي. الواحد بيضحي بحاجات كتير، اصل انت عشان انت عايز توصل لهدف، ففي بتضحي بحاجات كتير. بس بعد كده التضحيات ديت انت هتحس بطعم احلى، اللي انت كنت بتسيب حاجات مثلا نفسك تعملها، بس بعد كده بقيت بتحبها عشان انت نجحت في حاجه انت بتحبها. فانا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، اللي الواحد لما هيضحي ويركز في الحاجه اللي هو بيعملها، مش سواء في الكوره بس، في اي مجال هينجح فيه، هيحس ان هو مبسوط اكتر بعد ما يحقق اللي هو عايزه. اول حاجه نفسي اللي احنا نروح كاس العالم تاني، ونفسي اروح الاولمبياد. نفسي لما ارجع مصر، الله اعلم امتى، بس نفسي اخد مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، واحقق معاهم بطوله افريقيا، عشان انا نفسي احقق البطوله دي في النادي.
فهم دول اهم حاجه احققهم في الكوره يعني. لا مفيش نصيحه يعني، انت لو عندك الموهبه هتفرض نفسك على اي حاجه. أنا بشوف الناس دلوقتي كلها عايز تلعب كوره، فهو الموضوع في الاول وفي الاخر نصيب. Giza Zoo, a kingdom in the heart of the city. Top of the morning to all of you. Welcome to another episode of Always Nubian Show. In this episode, we're going to uncover a lot of secrets about Nubia, or what we call in Arabic, An-Nuba. It is located in the far south of Aswan, along the borders of Sudan. This place has an amazing charm of the past, along with a touch of the modern life. So it's basically the best of both worlds. Its people are basically an impact of what you see from the past as well as the future. They have a very simple life, and they're a huge reminder to what our ancestors used to do. So you can go there and see all about their traditions. They're very unique, very distinct, as well as their food and the habits that you would see nowhere else. This place is a huge place, and it's very well known for its historical facts. The place itself had a huge generation of the empire of King Kush, who actually used to own entire Egypt for around 1,000 years. The history of this place dates back to around 2,500 years before Christ. When this place collapsed, when the entire empire collapsed, there were 3 Christian empires built afterwards. They have also dated back to maybe around 1,000 years as well. The 3 kingdoms are called Nabosia, Makluria, as well as Alidia. Following this huge part of events was how the people actually treat each other there. So there, you can see their modest lives and how their ancestors used to live. After this huge capsule of information, we're going to be leaving you with a bit of a report. Stay tuned to hear more about Nubia. Island right now. My favorite place in Egypt. Let me take you around here. My name is Abdurrahman Gab. I'm a filmmaker and a photographer based in Alexandria, Egypt. I visited many places when I was filming Egypt HD and met lots of people. I enjoyed their stories, laughter and kindness. They inspire me in a very unique way. So I decided to make a book. This book is called Faces of Egypt. And as they say, a place is only as good as the people in it.
هنا الجبيل أنا ماسكها. The Leica S is a very compact and robust camera. The ergonomics of the hand grip is amazing. Just moving around with it is very easy, especially in very hot conditions of weather. Welcome back, everyone. I hope you have enjoyed the previous report. So, going along more about Nubia, we'd like to talk a little bit about the people there. So, the tourists come cramming from all over the world in order to get exposed to such a unique culture, getting to know more about their habits, their meals, also visiting museums. The people there are quite interesting, and once you talk to them, you find that the social life is pretty open. They have a little bit of the Egyptian culture, and they're very exposed to the Western culture as well due to the tourists coming from everywhere. So today, to go on a little bit more and not only just give you information, we have a very special guest. She has actually indulged herself so far into the Nubian culture that she sucked it up, all of it, and she almost became a part of it. The awesome Nelly Fayed has been living in Nubia for 3 years, and her curiosity is never quenched. Nelly, it's such a pleasure having you. Hi, Juman. I'm so thrilled to have you today. I mean, to be with you today on How your are you show. doing? Fine, thank you. Things are very good nowadays. So, since we have been talking about the traditions and how different they are in Nubia, can you tell us a little bit about the Nubian traditions? Well, living in Nubia for such a long time has been, as you say, a dream come true. It's always been my passion to live in a different culture with different kind of people, to explore and experience how do they live, what traditions and kinds of things do they have, what activities do they do, how do they get married. I mean, all these are different traditions that they do. Let me start with their marriage. I mean, first, when the girl or the boy are born, at the age of 11, they start choosing a bride for the guy, for the boy. That young of an age? Yes, that young actually. They start choosing a bride from many different tribes because it's all divided into tribes. So they start choosing the bride for him from such a young age. They don't get married, but it's like you have like reserved someone for him. Let me call it like this. You like reserve this girl for this boy till you grow up. Does it come out of the fear that they might end up alone or something, or is it just a tradition? No, it's just a tradition. It's just a tradition. So then later on, at the age of 21, when the boy is 21, the girl is 18,
they usually get married. I mean, they don't get married in our way. The girl doesn't wear a white dress or the guy wears a suit or something like this. No, they wear very simple clothes. The girl may wear something very colorful, like their long abayas with jewelry and accessories on top of it. They must look very beautiful. They're very. I mean, having colors, a lot of colors in a place and in your clothing, as in a general way, makes people very happy. I mean, it's a new kind of thing to do. So yes, the girl is all decorated with jewelries and stuff like that. They are very also famous with henna. They do the black henna with all kinds of drawings. I mean, and the materials of henna is cheap. However, it does not cause any irritation for the skin. They use very, very good natural things that would never harm your skin. That's the same goes amazing. with yes, exactly. The same goes with the groom. He wears a white thing with maybe he sometimes holds a sword. Nubians also express themselves through songs, through drum beating, through singing. This is how they express themselves. How does the singing go? Like, do they have a certain cause they're singing for, or is it just general? It's just general. I mean, they just try to express themselves when they're happy, when they're sad, when there's some kind of occasion, when there's a visitor, when there's tourists around. This is something they love doing. It's not that they're obliged to do for people. It's a very nice way to actually create some good energy in the place. It is honestly. This is actually what makes Nubia very special. Okay, so what's the most habit that captured your attention other than the marriage? Maybe the way they welcome people. I mean, the Nubian houses are always open for everyone. Throughout, when you're walking over there in all of the villages, everyone would always invite you for tea, for something to eat. The houses are always open. The doors are always open. It's like literally open. I can imagine the safety that's around there must be exhilarating. Of course, yes. No, you don't. There's a lot of peace. I mean, you never find theft or robbery or fights or something like this. I mean, they're just living a simple life, trying to enjoy every bit of it. Okay, there's something that the people are basically aching to know all about. So we've heard a lot about the Nubian language, but we don't understand much about it. Can you tell us about it? Look, the Nubian language is to me, it was a very, very hard language. I mean, how can you even create a language that cannot be written? The Nubian language is not a written language. There's no words or letters for it. So it's amazing how they just communicate through this language that is not even written or read. I mean, even the small words they say that has meaning, you write it in Arabic letters as you hear the pronunciation, but there's actually there's no letters for the Nubian language. How do you get to learn something that difficult, though? Is it difficult? I mean, I don't know. Maybe I just learned like a word or two. I mean, what I learned over there is that welcome means anakato. Stuff like that, but usually know that the words were actually hard for me. I just spoke Arabic over there. Oh, that's cool. Yeah. So they're really good with Arabic as well. Yes, they are. Yeah. They speak Arabic and they speak their language. Okay, so we all know that they live in tribes, but we know nothing about how those tribes communicate, what the tribes look like, if there are different tribes or they all live in one huge tribe. Can you tell us a little about that? It's actually. They live in one whole place. It's like the Nubia. Yes, it is divided into different tribes, as I mentioned previously. Each tribe is known for maybe something. I mean, they're all actually almost alike, but you just know them by their names. Like this tribe has this, like when you call the president or something of the tribe, it's known by Al something tribe. Okay. So yeah, it's actually divided into names. So you know that this boy married from this tribe or this girl married from this tribe. They're known usually by their names, but traditions are all the same. All tribes have the same traditions. It's not different. That's all about the tribes. Okay, being the adventurous spirit you are, I bet you have went to discover places and get a little bit deeper into the culture. So what would you recommend anyone who goes to visit Nubia to go see first? Well, definitely to go to the Nubian village and stay over at the Nubian Dream House. It's just like its name, a dream house. It is. It's all the architecture, the colors, the decorations. I mean, as simple as they try to decorate the things, as glamorous and amazing it looks at the end.
So if I would recommend, if I would stay there again, I would stay at the Nubian Dream House. I bet the energy of the colors alone, other than the people, is amazing. It's thrilling. It's absolutely thrilling. Okay, what else is there to see? Beside the Nubian village, actually, is they call the island of plants, or Gizirat al-Nabatat in Arabic. This island has very, very rare kind of plants. I mean, I love greeneries in general. I love green areas. So they plant different kind of things over there. So you just go, you're amazed by all the huge trees that you don't see much in Egypt. Actually, you do see it maybe in forests overseas, not in Egypt. So seeing different kind of plants, like the very huge ones with the palm trees, even the palm trees look different. They're also very, very, very famous by planting hibiscus. They have the best hibiscus in the whole of Egypt. Yes, so I've heard. I've actually tried it once. It's delicious. It's amazing. It's not like the hibiscus over here. I mean, they plant it from zero. I mean, it's very, very cheap, and the taste is just awesome. The hibiscus over there, they're also famous by peanuts. They do also extract peanuts from over there, and all the herbs. They have a lot, different kind of herbs, from the very, very small chilies till the powdered herbs and stuff like that. There is their origins, as well as perfumes. They have a lot of medical perfumes and scents, from things that you put just to smell nice. All natural? All natural. All it's extracted from plants. I mean, and it does cure, actually. The weird thing is that they extract the oil from the plant over here very, very naturally, and it does cure if you have joint pains, stuff like that. It's a miracle. It's like you say, natural things has their own miracle. It is. It did work with a lot of people. I came back from over there in Egypt. I bought different kind of extracts oils, and I tried them out on actually my mother. She had a lot of joint pains. Pains for a long time. She's been in the hospital for a while, and none of the medications worked out. And when we tried to do the massage with one of the oils, it had amazing results. I'm so glad your mother feels better, and thank God for Nubian people. Yes, exactly, yes, of course. Nelly, thank you so much. It's been such an honor. You're most welcome. And on this joyous note, we get to the conclusion that Nubian people live a life of simplicity, positive energy, as well as nature. This is the end of our episode of Always Nubian Show. We will see you next time. نشاط طلابي بقاله 9 سنين، دي الدورة التاسعة له، واحنا بنفتخر بيه انه من اجمل الانشطة الطلابية. الحقيقة هو النشاط بيفيد الطلاب في حاجات كتيرة، بيناقشوا الموضوعات الساعة، موضوعات سياسية، موضوعات اقتصادية، موضوعات اجتماعية، مشاكل حروب العالم. قبل MSA ما كنتش اقدر اطلع اتكلم مع حد ما اعرفوش. I would recommend اي student يسمع حاجة زي كده join student activities, join MSA because it's going to help you develop. وهو ده اللي بيفرق الناس عن بعض. اكيد ان الطلبه يجوا في مكان مهم زي ده، في حدث زي ده، في يوم زي ده، ده اكيد حاجه بتبقى فارقه معاهم جدا، وبيبقوا مستنيين اليوم ده من اول ما بيدخلوا MUN عامه. نشاط في منتهى الاهميه لانه بيدي مجموعه من المهارات مهمه جدا للطالب. تتكلم ازاي بطريقه دبلوماسيه، ازاي بتقدر ان انت تتعلم لغه الحوار وتبقى مقنع، يعني نقطه نظام، ويعني ازاي تعملوا لوبينج عشان تطلعوا ريزولوشن مع بعضينا. فدي حاجه طبعا بتعلم
الطالب ازاي ان هو يبقى اوبجكتيف، ازاي تو بريزنت هيز بوينت اوف فيو. ودي مهارات مهمة جدا للإمبلويابيليتي أو لأن هو يتوظف فيما بعد، لأنه لما بيعتمد الطالب على نفسه وبيعرف يتكلم وبيعرف يناقش موقفه وبيعرف يقول آراءه بطريقة محترمة ويستمع للغير، بيجد فرصة عمل أسرع بكتير من أي حد آخر. ماما نوال على طول معانا وعلى طول بتساعدنا، فالجامعه بجد ليها عامل كبير قوي ان احنا نظبط ايفنت زي ده النهارده. حقيقة أنا سعيدة بيكم جدا لأنكم صورة مشرفة من الشباب الواعي إن يكون عنده معلومات واتصالات مع مش بس بلده، مع الآخرين، بيدي أعلى صورة عن بلده. أنا كنت فرحانة جدا وما زلت سعيدة بأنكم دايما بتاخدوا البيست ديليجيتس، ده معناها أنكم أحسن ناس أثبتوا وجودكم في المؤتمرات اللي بتروحوها بره. Youth for me are the future, and the people here are going to be building this country and turning it into a better place. Thank you very much for having me here. Respect is honouring people's differences. I think it's important though that you need to respect yourself before you can expect others to respect you. To care about other people and know that they also have feelings, not just you. Being considerate of others and having them in mind. It means like if my mum tells me to clean up my room and I have to respect by doing it. So listening, acknowledging diversity, acceptance. I have to not talk when they're talking. Caring, sharing. Respect Hashem just by like davening your best. To help other people. Being nice to my family and my cousins. Not being selfish and put others in front of you. Okay, what does respect mean? It means I value your opinion and hopefully you value mine. When someone's hurt, I bring them to the nurse. Not argue with them, talk nicely and look after their stuff. Honesty and empathy. Respect means to me to be polite and have manners to everyone. تاريخ صناعة الغزل والنسيج. صناعة النسيج من أقدم الصناعات اللي عرفها الإنسان، وبتعتبر من أكبر الصناعات في مصر، وبيبلغ عدد العمالة فيها أكتر من 2 مليون عامل، وبتحتل المركز الرابع كأكبر مصدر لجلب العملة الصعبة بعد البترول والسياحة وعائدات قناة السويس. وبتبلغ كمان صادرات الغزل والنسيج في مصر حوالي 43% من إجمالي صادرات الصناعة المصرية. بس الكلام ده طبعا مش دلوقتي، الكلام ده قبل المشاكل الاقتصادية الكبيرة اللي بتمر بيها البلد. المشاكل اللي بتواجه صناعة النسيج في مصر، طبعا بعد مصانع الغزل بتاعت المحلة اللي بتقفل، اضطر عدد كبير من مصنعي القماش لاستيراد الغزل بشكل كامل من بره مصر. وطبعا بسبب سعر الدولار العالي اللي محدش قادر يوقفه، ففي مصانع كتير ما بقتش قادرة على الأسعار دي، فبيقفلوا أو بيضطروا يزودوا على العملاء، وده بيؤدي برضو لزيادة الأسعار على المستهلك.
عملية النسج هي عملية بيتشكل فيها النسيج عن طريق مجموعتين من الخيوط اسمهم مجموعة السدة ومجموعة اللحم. والسدة هي الخيوط اللي بتمتد بالطول، أما اللحم عكسها بتمتد بالعرض، وبيتم نسجهم على آلة النيول، وهي آلة بيتحط فيها خيوط السدة بطريقة معينة بحيث نقدر نركب خيوط اللحم عليها. في نوع تاني من النسيج اسمه نسيج جاكار، وده بيتعمل في مكان اسمه مكان النسيج الطولي. بتنزل فيه الإبر على القماش وهو بيتنسج، وبتقوم بحفر وتطريز أشكال ونقشات معينة على القماش. مرحلة الفحص فيها بيجي القماش من مرحلة النسيج وبيتفرز بشكل دقيق جدا عشان يتأكدوا من خلوها من أي عيوب نسجية. بعد كده بتتلف تاني وبتتخزن في عنابر النسيج لحد ما العميل يطلب نوع معين من النسيج ويبتدي يروح للصباغة أو للطباعة. نخش بقى على مرحلة الصباغة، دي المرحلة اللي بعد مرحلة الفحص على طول، وبندخل القماش في غلايات أو الأصح في حاجة اسمها جات ماشين، وبيتعرض فيها القماش لدرجة حرارة عالية جدا مع اللون الصباغة المطلوب، وبيقعد القماش فيها من 5 ساعات ل 12 ساعة حسب درجة القماش ونوعه. بس للأسف الصبغات دي كلها مستوردة، ودي من أكبر المشاكل اللي بتواجه الصناعة في مصر. مراحل الطباعة بعد تحضير الأقمشة من المسبغة بأي أنواعها. نبدأ المراحل الطباعة واحدة واحدة كده مع بعض. أول مرحلة العينة بتيجي من العميل، بناخد العينة نشوف الريبيتات بتاعتها ونديها ديزاينر للرسم. بعد الرسم خلاص الرسمة اترسمت. عندنا انواع الطباعه كتير، يعني هنقول طباعه البيجمنت وطباعه الرياكتيف وطباعه الديسبيرس. طباعه البيجمنت دي طباعه شائعه بنطبع بها جميع المنتجات القطنيه واللا قطنيه اللي هي البوليسترات والاقطان والمخاليط. مجموعه بعد كده طباعه الرياكتيف بنطبع بها الاقطان والفسكوز، كل اي حاجه سليولوز كان طبيعي او مخلق او صناعي. الديسبرسات بنطبع بها البوليسترات، جميع صبغات الديسبرس بيتم طباعة بها البوليسترات. من الطباعات برضو الموجوده بالبيجمنات اللي هي الازاله ديشارج برينتنج، ازاله بيجمنت، ازاله بيجمنت. يقوم المهندس الصباغه بصباغه الاقمشه بالفانيل سلفون. بعد تثبيت اللون يرجع تاني ينزل للمسبغه يتعمل له الووشنج، وبعد الووشنج يبدا مرحله الفينيشنج، التجهيز واللف بقى والتغليف مره ثانيه.
أكتر الحاجات اللي بتعملها مافيا تهريب المنسوجات في مصر إنهم بيستوردوا منسوجات من الصين وآسيا على أساس إنهم هيعيدوا تصنيعها تاني، وده بيخليها تتعافى من الجمارك والضرايب. بس الناس دي بتحط عليها صنع في مصر وبتتباع في السوق بأسعار رخيصة جدا، وده بيخلي التجار يبعدوا عن التصنيع المصري. والمشكلة دي بتؤدي لخسائر لمصانع الغزل والنسيج وصلت لحوالي 6 مليار جنيه، ودي أرقام صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية. من المشاكل اللي بتواجه صناعة القماش في مصر مشكلة ارتفاع الضرائب. أول حاجة ضريبة المبيعات بتوصل لأكتر من 20% من قيمة الخامات. تاني حاجة 40% على الآلات المستوردة، زائد حوالي 35% رسوم جمركية وتأمينات، و10% ضريبة أجور، زائد 8% ضريبة عقارية، وكمان أسعار الكهرباء اللي زادت بنسبة 250%، مع ارتفاع متر المكعب المية من نص جنيه لجنيه ونص. بعد كل المشاكل اللي بتواجه صناعة المنسوجات في مصر، الظروف ممكن تبقى صعبة والطريق ممكن يخليك تيأس وما تكملش، بس دايما خليك عارف إن هدفك ممكن يتحقق بشوية جهد وسعي، وخليك عارف إن في غيرك كتير قابل نفس المشاكل دي وأكتر، بس الفرق إنه قرر يكمل ويتحدى. فخليك دايما قد هدفك وكمل. بحب في كل وقت أكون فرحانة. أنا وجيراني متعودين على طول نلعب مع بعض، وبستنى اليوم اللي بخرج فيه مع صحابي، أصل هم على طول بيقولوا لي إن أنا لذيذة قوي. ده حتى كمان أختي بتشجعني وبتساعدني في كل الحاجات اللي بحبها. بس هو ده فعلا اللي جوايا. اللي بيدور جوا كل ضحية انتحار من الصعب حد يفهمه. بكلمة أو سؤال تقدر تنقذ حياة شخص. حاول تفهمه قبل فوات الأوان، مع حملة ادي الحياة فرصة. بكلمة تنقذ حياة. هو كان في 10 ورك شوب متواجدين شغالين النهارده. كل ورك شوب بتبقى عباره عن بتتكلم عن كل لجنه من لجان الاتحاد المصري لطلاب صيدله. انا الحقيقه النهارده انا كنت شايف نظام بالملي زي ما بيقولوا، كل مجموعه كل ناس بتتحرك في مكان معينه، عارفه هي هتروح فين، الحاجات متظبطه جدا. PSF دلوقتي موجودة في 33 جامعة في مصر، وفي جامعات تانية بدأت تنضم للإي بي اس اف، فعندنا بلاتفورم كبيرة وعندنا كونكشنز بكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة. فدي يعني منصة عظيمة احنا عايزين نستغلها، بحيث ان اي بي اس اف كلها تبقى اورجانيزيشن كبيرة تقدر تخدم طلاب صيدلة وتنتشر اكتر جوه الجامعات وتخدم وجودها في الجامعات يعني. فاكولتي فارماسي معانا دكتور حنان كانت هيلبفول جدا. اوزجا ديبارتمنت دكتور احمد الدجوي they were very supportive. حقيقي الجامعه ساعدتنا كتير قوي في حاجات كتيره، وفرت لنا كل حاجه كنا محتاجينها، كل حاجه طلبناها. جامعه MSA يعني احنا لينا الشرف ان احنا نيجي ونكون موجودين في اليوم ده، وان هم يستقبلونا الاستقبال ده ويوفروا لنا الهولز دي كلها، وبجد يعني مش عارف مفيش كلمه شكر والله توفي اللي اتقال.
Hello and welcome everyone to Spotlight Silhouette, where the stars of tomorrow shine bright under the spotlight. My name is Ahmed Assam, and we will be welcomed today by Yusuf Al Imam. He is a director, photography, and a movie director. One of his famous works are called Speed of Light. It's a sci-fi movie. About time travel. As we now go off to see a short clip of the movie, we will be joined by Yusuf Al Imam right after they tune. أنا محتاج أصدق. ده مريض لقوه امبارح على السطح مغمى عليه وقالوا يحول لمستشفى الأمراض العقلية. Hello and welcome back. We are now here with Yusuf Al Imam. So, how are you doing today, Yusuf? I'm fine, thanks. We are really delighted to have you on our show today. Thank you. So tell me, why did you choose to study filmmaking? I chose to study filmmaking because I had a passion since I was a kid just to create any sort of like imagination or alternate universe you create, and you can turn it into a drawing, a musical piece, a movie, whatever. So you just create stories in your head and you make it come to life. So do you really think that it's really difficult to make and create those movies? I think it takes a lot of work to make a professional movie. You need to understand a lot of technical aspects, and the main thing that you have to focus on is the script. This is the most important thing. Yeah. And have you yourself faced any difficulties till now? Of course. Can you give us an example? It's always the thing that happens that you're not really you're not ready for. Usually you plan for a lot of things, but when you go to shoot the thing,